ültem gyermekfejjel, s mindig abban hittem, hogy eljön majd a nagy nap, és én ott leszek az olimpián. Nem kell többé várnom, végre eljött az álmom. Nézd fel, mennyi zászló, és énekel velem. Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, hát szóljon a dal, s ledőlhet minden fal. Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, legyen színes a föld, piros, fehér és zöld. Újra mindenki lázban, nagy meccs, erre vártam. A pályán felzúg a hajrá, kell a bíztatás. Együtt dobban a szívünk, nagy cél, együtt kell hinnünk. Nézd fel, ez egy zászló, és énekel velem. Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, legyen színes a föld, piros, fehér és zöld. Legyen tiszta a cél, mit őriz a láng, sok millió kéz összeér. Ha együtt vagyunk, ha úgy is lehet, miért ne ünnepelnénk? Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, hát szóljon a dal, s ledőlhet minden fal. Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, legyen színes a föld, piros, fehér és zöld. In other places forces you to duplicate well. And the reason why is because you can't confuse codependency with success like you can in your local lines. See, you can have a big local group and you can be patting yourself on the back about what a great sponsor you are and how well you've duplicated. But the truth of the matter could be the reason you have a big local group is because you've got a bunch of codependent people. And you're always doing the trainings for them, and you're doing all the meetings at your house, and you make all the presentations, and you're stocking extra inventory, and you're bailing them out with sales aids, and you're doing all kind of things that weaken them. And so you've got a lot of people, and you've got volume going on, and it looks on the surface like you've duplicated well, but it might be that you actually didn't duplicate well, you actually just developed a lot of codependent people. Well, let me tell you a secret. If you live in Miami and you have a group in Seattle, you will have to duplicate well, because you cannot do the thing when those people are 3,000 miles away. It's not possible. So when you open up a line 2,000 kilometers away or 3,000 miles away, it'll force you to duplicate well the kind of.
Now, what are some of the challenges of building long distance? Well, you can't always be there. So you can't just be there in person to help them solve a problem, or even just to experience their breakthroughs when they do, their first breakaway director, or they do their first hotel meeting. I mean, it's like growing with kids, and you watch your kids grow up, and you want to be there when they first walk, and they do their first Little League home run, and their first soccer goal, and their first violin recital, or whatever. It's the same thing with your group. You like to see the victories, the little breakthroughs, the things that happen. You're not going to be able to do that all the time. But those are very small challenges in relation to the benefits and the wonderful things that come from having lines in other places. So I'm really going to encourage you to do that. But just make sure you've got your local foundation first, and then you can look at some of this stuff. Now, in terms of strategies to build long distance, the first one is a very simple one, but the most powerful one, which is use the tools and the technology as much as possible. This is where you use checkoutthebiz.com. This is where you'd use those fast track heart attack training packs for beginning people. This is where you would do the internet presentations. This is where you'd do a lot of email. You'd fax stuff. You'd get on the phone. You can do as much of this communication, contact, and training as possible without getting on a plane first. Second thing I would tell you is develop a beach. Welcome to Network Marketing Pro. As you can see, I'm not Eric Worre. I'm much better looking. I'm Randy Gage, and I'm actually going to be sitting in for Eric this week. We're going to give this poor guy a vacation. So today we've got an interesting topic that we want to look at, and that's the people who want to steal your dreams. And they're out there. And that's a real situation we've got to deal with in this business. And I want to talk about that. Give you an example of one of the principles we need to look at here. I flew to San Francisco, California to go to an investment seminar. Pretty pricey deal. I think it was about $3,000 for the seminar. It was about 4 or 5 days. It was at a very extravagant hotel. So I had a lot of money invested in this, but I thought, you know what? There was a banker from Austria I wanted to meet, and there was all these different experts. About every 90 minutes it was another session. And there was the penny stock guy, and there was the short trading one, and there was the real estate person, and there was the gold and silver person, and all these different things every 90 minutes for all day long for 4 or 5 days. So I go there, and I sit through the whole first day. I sit through the whole second day. I'm there for the third day, and I come to the conclusion that there's nobody on the platform at this event who makes more money than I did. And I said, you know what? And I looked around, and I looked what was going to go on for the next day and a half or 2 days, and I said, you know what? I will make more money going back home doing what I do. So I got on a plane and went, canceled my room, got on a plane and went home. I didn't chase after for a refund. I didn't complain. I just said, you know what? They're doing the best they can with what they got to work with. But there's a really important principle here, and that's this, is we have to discern, and discernment is really important. We have to discern who we allow to give us information. And the truth is, if you're going to be my financial advisor, you've got to make more money than I do. Otherwise, you're not qualified to teach me. So I'm not going to talk to a stockbroker who's making $60,000 a year to tell me how to invest in stocks. I'm not going to talk to a financial planner who makes $100,000 a year on how to manage my finances. The same thing, interesting, I had a deviated septum, right? I go to the doctor, they say, you need to go to an ear, nose, and throat specialist and go see this guy. So I'm sitting in the waiting room, and the guy, well, I was going to say he came around the corner, but really
the door opened, and first his belly came around the corner. So the belly, and then after a little bit, he came around the corner. He's got a white lab coat on, and he's got a pack of Marlboro in the lab coat. And he's breathing like Darth Vader. And he's telling me, we're going to need to do an operation. You have a deviated septum. And I said, pal, I don't mean to be rude, but I wouldn't let you operate on me if you were the last doctor on earth. I collected my stuff, and I got out of there. Right? Now, I hired a personal trainer once. I was getting a little overweight. I said, I need to get back in shape. I went and hired a personal trainer. And you know what? He probably made $20,000 a year. He was broke. But you know what? He had shiny hair. His eyes sparkle. He had great skin. He had a body like a Greek god. He was qualified to teach me about health and fitness. So I hired him then. Now, same way, I don't care if my financial planner, if they smoke 8 packs a day, drink 27 beer a day, they weigh 400 or 500 kilos, it doesn't matter to me. If they make more money than I do, then they're qualified to teach me about managing money or growing money or creating wealth or those kind of things. So now, let's take this. Here we are in network marketing. We get into business, and what are we surrounded by? We're surrounded by all of these people who want to tell us why the business doesn't work. Are they qualified to tell us that? I don't think so. Is your banker qualified to talk to you about network marketing? I don't think so. Is your broker qualified to talk to you about network marketing? Is your Uncle Herbie, who was in Amway once 5 years ago for 3 weeks, or he was in Herbalife 8 years ago once for 6 weeks, is he qualified to talk to you about network marketing? I don't think so. Your cousin, Pookie and Ray Ray? It ain't happening. Have you seen how they live? Have you seen their lifestyle? Who are we listening to? Stop taking financial advice from broke people. You got to get away from Pookie and Ray Ray. You got to get with people. If you want to climb a mountain, you need to talk to somebody who's climbed mountains. If you want to fly an airplane, you need to talk to a pilot. If you want to be successful in network marketing, you have to talk to somebody who has done it successfully. So please, your brother-in-law may be well-meaning, your neighbor they may be well-meaning, but look where you live. You look at the house on the left, you look at the house on the right, and you look at how are they living. How is Pookie and Ray Ray living? How's Uncle Herbie living? The average person is watching 5 to 6 hours of television a day. The average person is living on 125% of what they earn. Average savings are down. Credit card debt is at an all-time high. Their house is in hock. Their car is in hock. They've got thousands and thousands of dollars worth of credit card debt. Is that the lifestyle you want? That's not what you want. So, again, what we've got to do is we've got to have discernment. You've got to create, I like to call it my kitchen cabinet. Like a president or a prime minister, they always have a cabinet. I have my cabinet or my mastermind group of people that I trust. I'm going to tell them the truth. They're going to tell me the truth. And I'm going to give them my best advice. They're going to give me their best advice. They have my highest good in mind. I have their highest good in mind. And you've got to look at that. Your sponsorship line, they have a vested interest in your success. They have a reason to help you be successful. They have gone where you want to go. They have done what you want to do. So please, stop taking financial advice from broke people. Stop taking advice about network marketing from people who are not in network marketing, and go to the people who have done it successfully. So do me a favor, get down there. Would you share who has tried to steal your dream? No last names now. Don't get in trouble. You don't want any lawsuits. But just share with the community here who has tried to steal your dream, and what have you done to keep your dream alive. And then next episode, come back and join us tomorrow, and we're going to talk about how to sow it, not throw it. Thanks for being a professional. I'll see you then.
I didn't want to just be a bodybuilding champion. I wanted to be the best bodybuilder of all times. Dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. I'm talking about figuring out for yourselves what makes you happy. You have to think outside the box. That's what I believe. After all, what is the point of being on this earth if all you want to do is be liked by everyone and avoid trouble? We have so many rules in life about everything. I say break the rules, not the law, but break the rules. I remember that after I was finished with my bodybuilding career, I wanted to be a star in films. Everyone had the same line that it can't be done. Just look at your body. You have this huge, monstrous body, overly developed, that doesn't fit into the movies. But, and then I got the big break in Conan the Barbarian. Trust yourself no matter what anyone else thinks. And there the director said, if we wouldn't have Schwarzenegger, then when I did Terminator, I'll be back. One of the most famous lines in movie history, all because of my crazy accent. It just shows you never listen that you can't do something. Don't be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail. Don't be afraid of making decisions. You can't be paralyzed by fear of failure, or you will never push yourself. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. And you know that it is the right thing to do. Success will come, so don't be afraid to fail. I mean, how many times have you heard that you can't do this, and you can't do that, and it's never been done before? So pay no attention to the people who say it can't be done. If I would have listened to the naysayers, I would still be in the Austrian Alps yodeling. I would never have come to America. I always listened to myself and said, yes, you can. You never want to fail because you didn't work hard enough. Work your butt off. I always believe leaving no stone unturned. No pain, no gain. When you're out there partying, horsing around, someone out there at the same time is working hard. Someone is getting smarter and someone is winning. Just remember that. Can't climb the ladder of success with your hands in the pocket. I didn't want to just be a bodybuilding champion. I wanted to be the best bodybuilder of all times. Dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. I'm talking about figuring out for yourself. Did you know that the way you think about money will determine how much of it you make, how much you accumulate, more than any other factor? Your attitude toward money affects your ability to achieve financial freedom and become wealthy, and your attitude is under your control. If you're really serious about achieving financial freedom, financial independence, you'll want to know the 5 main ways that fortunes are made in this country or worldwide. Number 1, on top of the list, is cell-phone businesses. The primary road to wealth throughout history has been entrepreneurship of all kinds, including in real estate. 74% of self-made millionaires in America, not only in this generation, but in this century and the last century as well, come from cell phone businesses.
Now, the great majority of wealthy people started businesses and built them from the ground up. In the 19th century, fortunes were made by people like Andrew Carnegie, Commodore Vanderbilt, J.P. Morgan, and others. In the 20th century, businesses and fortunes alike have been built by people like Bill Gates, Steve Case, Larry Ellison, Ross Perot, and Sam Walton. Each of these people started with nothing but turned into wealthy people by building their business from scratch. The second major source of self-made millionaires in America is senior executives. 10% of wealthy people and self-made millionaires in America are men and women who have joined large corporations and worked with those corporations for many years. Sometimes they joined a small corporation that was just starting, like Steve Ballmer joining Microsoft, and worked at it for years until the company became a big success. Look at all the millionaires at Facebook, which just went public. These executives rose to positions of seniority. They were paid extremely well. They received stock options and profit sharing and bonuses. And as a result of holding on to the money, they became self-made millionaires and achieved financial freedom. So sometimes you don't have to start your own business. You just have to go to work for a business that's just starting, but which has tremendous potential. The third source of self-made millionaires in America are men and women who became very, very good at what they do, and they rise to the top of their professions. The top 5% in every field, like doctors, lawyers, architects, engineers, earn 5 and 10 and 20 times as much as the average person in that field. Remember the 80-20 rule. The top 20% earn 80% of the money in every field. So if you're in a professional field, your greatest commitment to yourself is to resolve to become very, very good at what you do. The fourth major source of self-made millionaires in America are salespeople and sales consultants. Fully 5% of self-made millionaires are men and women who are the top salespeople in their fields. They never started their own businesses. They never went to college or university to get professional degrees. They just became very good salespeople for their companies, for their products and services, and as a result, they were paid very good money. The secret was that they then invested the money carefully and held on to it to achieve financial freedom. And so can you. The final source of self-made millionaires, 1%, is made up of all the people in all the other areas. This 1% consists of people who have made their money by inventions, in show business, in sports, through authorship of books and songs, lottery winners, and inheritances. But these wealthy people make up only 1% of the total. Everyone else pretty much had to make it from nothing. The bottom line is that there's so many ways for you to become a self-made millionaire that it's almost impossible for you not to achieve this goal if you're really serious about it and then find out how to do it. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, Robi Pausis vagyok. Mi minden reggel itt 8:30-kor beülünk a webkonferenciába, és kapjunk új információkat, hogy kapjunk motivációt, tanuljunk valamit, és hogy azután induljunk dolgozni teljes erővel. Ma reggel a Voddi Zsolt kellett volna, hogy tartson a szokásos szombati reggeli webkonfit, amit én javaslom, hogy átrakja valamikor munkanapra, mert szombaton mindig kevesebben vannak, és kár, hogy a leggyorsabb hetest kevesen hallják, de ma technikai okok miatt a Zsolt nem tudta beindítani a webkonferenciát, úgyhogy én mondtam, hogy akkor én beugrok egy kicsit, de nekem is valamit akadozik itten. Próbálok valamilyen háttért berakni, csak hogy ne legyen
ne legyen üres. Jó, új információkat úgyis remélni szoktam mondani, hanem szoktátok ti hallani a magyar vezetőktől a másik munkanapokon. De a tanítás motivációt azt mindig tudok egy kicsit segíteni. Neki ma kell tartani egy másik tréninget, a szerb webconfiba, vagyis a volt jugoszláviai webconfiba, mert oda csatlakoznak a többi országokból is, akik értenek szerbül, úgyhogy nem fogok sokáig beszélni, ki is kapcsolom még őket addig, hogy nehogy beindítsanak valami másik zenét, és akkor itt megszakítanak. Figyeljetek, szóval tegnap dolgoztunk, vagyis én dolgoztam. Ma fogok egy kicsit pihenni majd a gyerekekkel. Nem tudom milyen az idő Magyarországon, de itt esik az eső, és megint lehűlt. Mondták, hogy 2-től megint indul a nyári idő, nem a tavaszi idő, hanem a nyári idő. Úgyhogy lehet dolgozni. Figyeljetek, a magyar csapat megint múlt hónapban legjobb volt, úgyhogy gratulálok, volt növekedést az előző hónaphoz képest. Nem akkora, amennyit gondoltunk, nem akkora, amennyit akartunk volna, de volt növekedés, akkor ezt a lendületet akkor nem szabad elveszíteni. Folytatni kell, dolgozni kell, és ma, ahogy készültem a szerb tréningre, amit fogok majd csinálni, gondolkoztam arról, hogy milyen célokat tűztek ki az emberek itten. 5 hónapos kampányt csinálnak, és az valami nagyon hasonlít a magyar kihíváshoz, ami van mostan a hajózási útra. És tulajdonképpen a lényeg az, hogy be kell indulni, be kell indítani egy folyamatot, és akkor 3 hónapon keresztül el kell érni valamilyen eredményt, és akkor magyarok beértek a célba, itten pedig Szerbiában, mivel az Erik Vornak a kampány szerint csinálják a munkát, akkor az van, hogy egy előkampány van, ami május 25-ig tart, és aztán 105 napos kampány van. Erik Vorst 90 napost ajánlott, de mivel most nyár van és szabadságok, még stb. És valahogy úgy jött össze nekünk, hogy a májusi szeminárium után a nemzetközi szeminárium, ami szeptember 5-én lesz Belgrádon, addig 105 nap van, és akkor egy 105 napos kampányt akarnak beindítani az emberek, és elfogadták azok, akik ebben a kampányban részt vesznek, hogy abban a kampányban, aki mellékállásként csinálja ezt az üzletet, hogy 8 órát fog naponta dolgozni, és aki főállásban dolgozik, az 16 órákat naponta fog dolgozni. Ez nagyon kemény, figyeljetek, ez nagyon kemény, de megéri, mert amikor így beindult a kampányba, persze, ha valaki kitűzi magának a 16 órás munkát, az nem azt jelenti, hogy sikerül neki dolgozni minden nap 16 órát, de az azt jelenti, hogy felkészíti a családját, hogy 3 hónapig nagyon keményen akar dolgozni, mint hogyha elment külföldre, és mostan kint dolgozik 3 hónapig, hogy hozzon valamennyi pénzt haza, és akkor nem számít rá senki. Szóval nincs itt. Apa nincs itt, vagy anya nincs itt, és nincs itt. 3 hónapig nincs itt. Egy családtag. Dolgozik. És természetesen lesznek lemondott bemutatók, lemondott tárgyalások, stb. Lesznek, mit tudom én, elromlott kocsik az úton, gumidefektek, ez az, amaz, lesz mindig valami, ami leállítsa az embereket, de az ember eldöntötte, hogy maximális mindent beleadok ebbe az időszakba. És amikor mostan készültek erre a kampányra, akkor én hagytam a csoportokat, hogy mindenki tűzze ki magának a célt, hogy nézzem, hogy mit tudnak kitűzni, mint célt. És sokan berakták, hogy ez az 5 hónap alatt akarnak keresni 5000 eurót vagy 10 000 eurót, mert pont annyi kell nekik valamiért, hogy kimászolnak az adósságba ebből, abba, amaból. És tulajdonképpen lehet ezt megkeresni, lehet megkeresni ezeket az összegeket az 5 hónap alatt, nulláról, indulásról lehet felépíteni egy üzletet, és nem is az a lényeg, a legfontosabb dolog, hogy most te mennyit fogsz keresni ez a 4-5 hónap alatt, hogyha kitűzöd magadnak a célt, hogy ezt beindítsa teljes erővel. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi jön ki belőle a végén. A végén az jön ki, hogy egy csoportot alakítasz.
egy csoportot alakítasz, és hogyha nem állsz le teljesen rögtön a kihívás vége után, hanem folytatod a munkát, akkor kapsz egy lendületet, és rengeteg pénzt keresel ebből. És gondolkoztam arról, hogy most ez sok-e vagy nem. Figyeljetek, ne felejtsétek el soha, hogy a Shopping Center Networknak van legjobb marketing terve, és legtöbb pénz jön vissza. Pont tegnap előtt egy fiatal srác, egy iskolai barátomnak a fia eljött és akar komolyan elindulni dolgozni, bevégezte az egyetemet, és egy kávézóban dolgozik, mint egy pincér. Szóval figyeljetek, nem, bocsánat, van neki még egy vizsgát le kell, hogy tegyen. De amikor leteszi azt a vizsgát, akkor sem nem hiszem, hogy talál rögtön munkahelyet, matematikai egyetemet végzett el, és mint pincér dolgozik, a szegényke 50-60 ezer forintot havonta keres, és eldöntötte, hogy figyelj, nem akarok így tovább, nem, 25 éves, vagy 6, vagy nem tudom én mennyi pontosan, de mondta magának, hogy nem akarom így tovább, és akar elindulni dolgozni, és akkor gondolkoztam arról, hogy ő kérdezte, hogy mennyire reális az, hogy kitűzze magának ezt a 10 000 eurós célt. És mondtam neki, figyelj, nagyon reális, és elkezdtem magyarázni neki, kezdtek kérdezni, hogy akkor mit kap ő, hogyha behoz még egy ember, de most még csak egy PP-vel tud indulni szegényke. Hát mit csinálja, hogyha egyetemista és kicsi fizetése van, és egy PP-vel akar indulni, és hogy mit kap ő, mindent. És akkor mondtam neki, hogy magyaráztam, hogy mennyit kap, és pont mondtam neki, hogy másik emelemekben nem kap semmit. Szóval itten kap, mit tudom én, kap 2600 forintot, aztán kap 3900 forintot, akkor itt kap, mit tudom én, 130 forintokat, még 390 forintokat, még stb. De mondom, a másik üzletekben, a másik emelem üzletekben nem kap semmit. Akkor vannak ezek az újabb, modernabb emelem rendszerek, akkor mit tudom én, 20-30 ezer forint a belépés, és akkor ott, mit tudom én, amikor behozta új embert, kapsz 5-6-10 ezer forintot abból. De legtöbbször ezek az új emelemek, amik így megjelennek, legtöbbször tulajdonképpen nincsen jó termékük, és túl drága termékük van, és mondhatjuk azt is, hogy az emberek, hát figyelj, könnyű valamit, ami 10 000 forintba kerül, eladni 30 000 forintért, és akkor abból visszaadni 10 000 forintot. Szóval egyszerűen ezt lehet csinálni, és van rengeteg ilyen dolog, és akkor pont az Eric War egy videót valamelyik nap beindítottam, nem tudom, hogy most magyar webconfiba vagy a szerb webconfiba, de pont arról beszélt, hogy ha vállalatos egy MLM üzleted, ne arról gondolkozzál, hogy te most mit gondolsz arról a termékről, hanem arról gondolkozol, hogy általában mit fognak gondolni az emberek. És például bejönnek ilyen ránctalanító, meg mit tudom én, ilyen krémek, meg szerek, meg mit tudom én, valamilyen vitaminok, ilyenek, olyanok, és baromi drágák, szóval nagyon drágák, és figyeljetek, ha téged meggyőztek arról, hogy ez jó, oké? Akkor tudjad azt, hogy a másokkal szemben, amikor te, amíg nem ismered az ötlet, amikor elmondod, hogy mit csinálsz a termék és mennyibe kerül, legtöbb ember azt fogja mondani, hogy ez túl drága, nem akarom megvenni. Szóval figyeljetek, én még mindig fogyasztom a Nuskintól, meg az MV-től a vitaminokat, és tényleg nagyon jók, de nagyon drágák. Szóval, mint példát minden bemutatón elmondom, utolsó 5 évben több mint 10 000 ember hallotta, hogy én mondom, hogy én ezt fogyasztom és hozom Magyarországról, és csak ketten kérték még, hogy egyszer hozzam nekik ezt a vitamint. 10 000 emberből, szóval jó, nem beszéltem én arról, hogy csak mondtam, hogy jók, és megérik az árát, meg minden, de hogy drágák, és nem kérik az emberek. És megint visszatérünk csak arra, hogy a shopping centeren nagyon komolyan lehet keresni pénzt. És pláne, hogyha használjátok, figyeljetek, hogyha valakinek nincs is rögtön pénze befizetni a business modell, de el kell, hogy fogadja az elméleti szinten, hogy elfogadja, hogy ez jó, és kell használni, és a business modellre építeni az üzletet, és akkor, hogyha használsz a trükköt, hogy az a fogó PP-t mindig berakja az új vonalak elé berakni mindig egy PP-t, és mindig úgy építeni, akkor minden vonal, aki eljut összesen 30 PP-ig, nektek hoz 150 000 forintot. Szóval, és ilyen nincsen. Ennyi befolyt pénzből a cégbe, hogy ennyi jutalékot kiadjon, ez ilyen nincsen. És hol a titok? A titok az,
hogy azok a PP-k, az a jövőbeli vásárlásoknak a foglalójuk, és ebben gyorsítjuk a folyamatot, a fogyasztási folyamatot. És tulajdonképpen az a pénz mind szétosztásra kerül, azért, mert az egy nagyobb vásárlásnak egy része. És nem támadhat senki, hogy mostan ez pilótajáték, mert adtam pénzt és nem kaptam semmit érte, mert azt a pénzedet el tudod költeni majd később azokra a dolgokra, amit kellenek nekik, amit nem fogod drágának tekinteni. Szóval nem kell megvenni valamilyen drága vitamint, valamilyen drága porszívót, valamilyen drága kozmetikumot, hanem azt veszél még majd avval a pénzvel a jövőbe a termékpartnereknél, ami neked kell. Szóval ez egy óriási dolog. És sokat lehet keresni. Szóval multilevel marketing már 70 éve létezik, Magyarországon már több mint 25 éve létezik a multilevel marketing, már az emberek tudják, hogy lehet keresni pénzt a multilevel marketinggel, és a shopping center az pedig még nagyobb ötlet, még nagyobb, még erősebb ötlet, mint bármi más, amit láttunk eddig. Szóval, de mindig visszatérünk arra, és akkor be is fejezem, mert 9 perc, és ott fognak várni rám a másik webkonfiba. Mindig visszatérünk arra, hogy munka, ezt munkára kapják. Nem lehet, figyeljetek, őszinte legyetek a munkátokkal kapcsolatosan, és mindig csak azt nézzétek, hogy hány új tárgyalást csináltatok új munkatársakkal, személyesen a frontoktól lehet legtöbbet keresni, azért új frontokat hozzatok be. Dolgozni kell a mélységgel is, de dolgozni kell az új frontokon is. Mert mit csinálsz te a mélységben, mit tanítasz te a mélységben, ha nem tudod nekik megmondani, hogy a frontoktól kell keresni pénzt, és hogyha te nekik nem tudod elmondani, hogy én most is, ma is, jövő héten is, múlt héten is, én hozok be embereket. Én tudom, hogy kell megcsinálni. Te nekem nem mondjad, hogy nem lehet behozni embereket. Nekem nem mondjad, hogy ezt mondanak, azt mondanak, és könnyű volt neked korábban. Nem, én most csinálom. Most tudom behozni az embereket, most tudom beindítani az embereket, és megmutatom ezt neked. Szóval, és akkor tudsz tanítani tovább a hálózatba, és akkor van pénz, és akkor pár hónap alatt lehet egy tartalék pénzt alakítani otthon, lehet félrerakni 2-3-10 millió forintot egy idő után, és hogy megmondjad magadnak és másoknak, hogy igenis jó ez az üzlet, és nem is akarok már foglalkozni valami másik hülyeségekkel, ahol csak veszítem az időmet. Szóval őszinték legyetek magatok felé, és magatokkal kapcsolatosan, amikor dolgoztok, hogy mennyit dolgoztok pontosan, és akkor mondjatok bármit erről az üzletről, de addig ne halljam valamikor, hogy valaki azt mondja, hogy nincsen pénz az esztérletben, mert az abszolút nem igaz. Csak az van, hogy az emberek vagy nem dolgoznak egyáltalán, vagy nem dolgoznak úgy, ahogy kell. És ez a sikernek a titka, ami pont a következő diában, ami itt a bemutatóban van. Figyeljetek, ünnepek vannak mostan, sokan fognak dolgozni, én tegnap is egész nap majdnem dolgoztam, csak este egy kicsit elmentem délután felé a gyerekeimmel, meg a feleségem ebédelni, még sétálni. Ma leszek a gyerekeimmel, holnap megint dolgozni fogok, mert ma pihenni fogok, szóval mit akarok mostan 2 napot pihenni, amikor ünnepek vannak, és pont a szezon van a mi munkánkra, és pont nem kell megállni, meg stb. Úgyhogy én szeretem ezt, amit csinálok, és nekem nem nehéz ezt csinálni. És örülök, és rengeteg embernek tudunk segíteni ebben, és hajrá, csináljuk akkor, jó? Úgyhogy nagyon sikeres hétvégét, vagyis ünnepet kívánok mindenkinek, ha akartok dolgozni, ha nem dolgoztok, akkor jó pihenést kívánok, de hétfő reggel teljes erővel, hajrá magyarok, dolgozunk, jó? Sziasztok, jó munkát és pihenést! Majd a nagy nap,
Sok